Mtazamaji, na tumai kwamba hali yako shwari. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Praise Power, ile kwenye makala ya maisha ni safari. Kawaida nasema kwamba maisha ni safari ni makala ambayo tutazungumzia maisha ya watu binafsi. Inaweza kuwa unamtazama mtu ameng'ara, amerembeka, lakini ukifuatilia pale nyuma mambo ambayo anayapitia ni mambo magumu. Kwa hivyo ndio maana tunapiga story na watu kadhaa ama watu binafsi ili tuweze jua ni mambo yapi ambayo wanayapitia, ni issues zipi ambazo wamezipitia kutoka utotoni, mahali ambapo amelelewa hadi mahali ambapo yupo, ni mambo yapi ambayo ameyapitia, ili wewe ambao unayetazama labda kuna jambo ambalo unalipitia linakukumba pale na unaona kwamba kidogo linaweza kufanya uzushike moyo, lakini la muhimu ni kwamba kujitia moyo na kujipa tumaini ndani ya Bwana, mambo yote yatakuwa sawa. Kwa hivyo karibu sana kwenye kipindi hiki cha Praise Power, makala mengine ya maisha ni safari. Hii leo niko naye msanii namfahamu kama Chemuu Tum. Ningependa sana atufahamishe majina yake kamili ili atuambie amekolea wapi, amelelewa wapi, yeye ni mzaliwa wa wapi, na angalau tuanze kubuild a story from that point, tumjue zaidi. Karibu sana. Asante sana. Kwenye makala ya maisha ni safari. Asante. Na kwa faida ya mtazamaji labda ambaye hakujui, ama yule ambaye anakujua kama Chemuu Tum kama mimi, hebu tufahamishe majina yako kamili. Okay. Kwa majina naitwa Tum Chemuu Priska. Lakini kwa usanii nilijiita Chemuu Tum. Chemuu ni jina ambaye kila mtu anaifahamu hata huko nyumbani. So Chemuu inatokana tu na Chemuu. So nime-shorten ndo ikue unique kidogo na ikue easier. And then Tum ni jina ya nyumbani. So mi natoka Ngenyile, that is Nandi County. Huko ndo penye nimezaliwa, nimelelewa hadi hapa penye niko saa hizi. Mi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Pia nafanya kazi na Kenya Girl Guides Association as a county coordinator for Nandi County. Yes. Wow. All right. Now nataka tufahamu sasa Chemuu Tum tunamfahamu kama mwimbaji, msanii wa nyimbo za Injili. Lakini ningependa sana tufahamu Priska Chemuu. Ningependa sasa tujue Priska Chemuu. Okay. Priska ni msichana mwenye she's just a humble girl. Anatoka a humble background. With both parents. And ni mtu nililelewa na gogo. Mimi nilikuwa mtoto wa gogo kabisa. Kabisa, yes. And tulikaa naye hadi alipofariki. Ndo sasa nikarudi kukaa na wazazi. But initially nilikuwa nakaa na yeye. Kulelewa kwangu kote ever since I was a child, ni yeye ndo tumekuwa tukikaa na yeye. Si ati wazazi hawakuwa na ile uwezo wa kunichunga ama kunilea kama mtoto, lakini gogo alikuwa anataka sana nikae na yeye. Ndio maana akanichukua kwa wazazi nikaishi na yeye. So umesema yeye ndiye alitaka? Yes. See, maybe some circumstance led to... Hapana, si ati there was any issue. It is just that my grandmother kwa watoto wake, the grandchildren, alikuwa ananipenda sana. So alikuwa anataka nikae karibu na yeye kila wakati. And mpaka ikafika a point yenye alikuwa anataka tu everyday nikae tu na yeye. So ikabidi nitoke nyumbani nikuje niishi na yeye. Na hivyo ndo venye nimelelewa na yeye. Usually watu wengi wanasema najua gogo labda yeye ako na shughuli zake mingi, yuko sharp na technology. So wanasemanga wasichana ama watoto wenye wanalelewa na gogo sana huwa wanaharibika sana.
how do you gauge between wewe you know yourself na wale ambao labda wamelelewa na gogo? How do you gauge? Is it true? Is that statement true? I cannot authenticate the statement lakini gogo huwa ako, naweza sema ni ule mtu anachunga mtoto wake sana. Haezi taka kufanya. In fact, my grandmother was I think she was totally different. One, she would teach me the word of God every day. Yes. Tungeimba, tungeomba, and then go to bed. Wow. Every day. And I think yeye ndo alinilea sana. And then but hakuwa nakubali sasa nichapwe. Sasa si ndio hiyo hakuwa nakubali sasa if any relative could just pinch me like this. Yes. Hey, it was hell. But alitulea vizuri. I can say sikukargen vile. Kama ningekargen maybe I wouldn't have reached here, and maybe venye ange pass away singe cope up na maisha. Ingekuwa very difficult. But yeah, it's possible. Mtoto kukargen, yeah, it's possible. So, let me try to understand. What is the difference between kulelewa na wazazi na kulelewa na a grandmother or in your mother's home? Kuna malezi in terms of kule kulelewa. What is the difference? By your mother and your grandmother. Yes. Oh, okay. Now, you know, your mother, like for me, I'm a firstborn in my family. So, mama yako, she's a first time mom, maybe ana ile experience, unaona. But here, Shosh amelea baba yako, amelea brothers wake wote, the sisters. Now, ako na ile enough experience. So, kuna vitu ambayo atakufunza. Kwa mfano mimi, I think nilijifunza mambo mengi. Apart from the word of God venye nimesema, hata like kupika, she's the one who taught me. Hata sorted. Yes. I know how to do it courtesy of her. So and so many other things. Hata mimi naweza enda forest na niende nitafute ile nini za kuundia hiyo sorted. Yes. And you know, there are so many other things that maybe if I would have stayed with my mom and dad, singejua. Yeah, because hata now they were just young parents at that time. Yeah, so umelelewa na Shosh, umesomea ukiwa kwa Shosh, then masomo early primary pale class 1 nursery, class 2 hapo nilikuwa na Shosh reserve. And then kuanzia class 3 nikakuja town. Okay, shule zikiwa on niko town na auntie yangu. Shule ikifungwa narudi kwenda kukaa na Shosh. So from class 3 there nikaingia Hill School Primary mpaka class 5, nikaenda Aldai Girls Primary na hapo ndo penye nilimalizia class 8. And nika join St. Francis Girls Cheptarit Komosoriot from 1 to form 4. Yes. Nikamaliza, after kumaliza shule kidogo tulikuwa na, you know, sometimes mzazi anakuanga na kile ambaye anatakia mtoto wake afanye kwa maisha. Alafu there is you, the mtoto hautaki kufanya hiyo. So tukawa na, I really took time to go to college kwa sababu tulikuwa tunavurutana kidogo, lakini kwa uzuri, kwa sababu sometimes unaweza ambiwa enda ufanye kitu fulani hauifurahi, uitaki, but mzazi anaipenda na anataka uifanye. Lakini mimi nataka this other one and this other one. So but nikawa na challenges kidogo. Nimemaliza shule, nikakaa that for 2 years without going anywhere. After 2 years nikaenda kufanya computer
nikafanya these short courses. Yeah, sure. Yeah. Until I stayed for long until 2014. Yeah. Ndo nikajoin college nikafanya teaching. Actually my parents really wanted me to be a teacher. Yes. So now let's talk of that. Yes. Wazazi kuchagulia mtoto kile ambacho anafanya. Yes. Because for me my parents really wanted me to be a teacher. Yes. Because after Form 4 I went to teach. Yes. I went to teach ile nafunza lower primary you know, and I liked teaching. But I never wanted to be a teacher. Exactly. I liked teaching, yes, but I never wanted to be a teacher. My passion was in journalism. Journalism, yes. It was in the blood, but nilikuwa napenda. Yani nikiona mwalimu anashika chokatu hivi akiandika, I liked it. And I did it. So everybody, watu wengi hata sasa hivi, they thought I went for teaching. But even my parents wanted me to go for teaching. Yes. But I never did. And I have a brother of mine who did mechanics, because my father previously, before Chungaji, was a mechanic. So a mechanic and all those. Yeah. But kaachana, so he went to ministry. Ali force my brother, my mwenye ananifuata immediate aenda shule ya mechanics. Yes. But sasa ukimletea gari hapa he do nothing. Yeah, sure. Alimfanya akamaliza, he has a certificate for it. But he's doing different things. Exactly. Mbali na chuma, sasa anashughulika na mbao. Ni fundi wa mbao. Hajasomea, but he can make you something nice. Yes. So like what do you think? I think kwa wazazi wa kisasa, you should give an opportunity to your children. Yes. Wachague kile ambacho wanakipenda. Yeah. Waifanye, because mtu akifanya kile ambaye anapenda ataifanya tu vizuri. Lakini ukilazimisha, atafanya tu kukufurahisha. Lakini hata kuimplement hiyo kitu itakuwa vigumu. Yani ni kama unasukuma na ye mwenyewe hata hayuko willing kufanya hiyo kitu. So itakuwa vigumu sana na utakuwa umempea hard time. Lakini ukimsupport na ile anataka kufanya. Like for instance myself, I wanted to do journalism and mass communication. I remember I used to watch nilikuwa na watch what was her name? I've forgotten. Kina Terian Chebet, kina nani. And I loved. Yes. Nilikuwa napenda sana. I used to like listening to Gladys Gashanja, kina nani. And you know, I used to practice how to speak their English. And I think it has even contributed to saizi hata. Yes. Because I think I achieved. Okay, do you count it a plus or? It is a plus because nilikuwa ninakaa hapo ninasikia kabisa Gladys Gashanja akiongea. It was Easy FM at that time. Akiwa I used to love. No, you went for teaching, yeah? I went for teaching later after so many years. Yes. Do you think yo kungangana na wazazi, I want this ilifanya your delay? Yeah, of course it is. Kwa sababu they would tell you, you know, journalism, you'd be moving from one place to another. Hautakuwa na time ya kukaa na familia, or they give you so many disadvantages. But deep down you are sure you want to do it. Yes. No. So hiyo ndo ili contribute ile time ya kukaa. Then during that time also I had some challenges. I got a baby. Yes. So ikawa vigumu kwanza. I haven't gone to school. Not because the parents could not take me to school, but because I didn't want to do what they wanted me to do. Yes. Here I've also gotten a baby. Yes. And it's another thing for me. Yes. And from a Christian background. So it was hard.
All right, It was hold hard. it there. Mtazamaji, we going to now kusikiza because unajua sasa life imemove, we are at a level fulani, so don't you go far, we going for a short break, tunarudi ili tuweze kuendelea na story. Bado tuko tunamfahamu Priska Tai. Don't you go far, stay tuned. Mtazamaji, karibu sana tena kwenye makala ya maisha ni safari. Tumekuwa naye Chemuu Tum, ama tuko naye Chemuu Tum ambaye tunapiga story mradi ni Priska. Ndio tuko naye makala ya maisha ni safari. Anatueleza maisha yake na nazidi kutuambia yale ambayo ameyapitia. Yeah, it's a story, so tutapiga story, then baadaye tutaweza kufahamu Chemuu Tum sasa na muziki wake, then atakueleza muziki wake utapata namna gani, and then mambo kama hayo. Karibu. Asante So sana. tulikuwa tumefika mahali ambapo now you are a parent. Yes. A parent at a younger age. Yes. A parent at, can we call it? Out of wedlock. Yes, out of wedlock. Yes. And then a parent with all those odds from a Christian background. Yes. Mtazamo sasa wa jamii. Ile kukarigana sasa ndio hapa imeingia. I know. Because they will say alipeana mtoto sasa naona malezi yako kuwa kukaliwa, you know. Sure. It was really a very difficult moment because umepata mtoto. Yes. And out of wedlock. Yes. And these are Christian family. Sisi kwetu yes. Ni watu wamelelewa kikanisa kabisa. Even my grandfather alipeana shamba ya kanisa. Wow. Pale nyumbani. So it's really a very strong one. He was a pastor. So it was really a strong one. And I'm the firstborn girl in my family, and also kwa familia like yote, I'm the firstborn girl. And here I have things. Nimepata mtoto. Nafaa kuwa role model. Kuwa role model ya wale wasichana wengine wenye wana grow. So it was not easy. Yes. Haikuwa rahisi. Kwanza the society. Yes. Ilikuwa inanijudge sana. Wanasema huyo she cannot become anything anymore. Sayo, you don't have a job. You don't have anything of your own. Yes. It is my parent who has to provide for this kid and myself. Yeah. Of which I also added a big burden to my parents. Yes. And I had to leave home. Nikatoka nyumbani. Nikaenda. So immediately nilipata mtoto. Due to ile pressure, nikatoka nyumbani nikaenda kukaa na sister ya mama. Yes. So kwa sister ya mama si mtu alikuwa anajiweza pia. She was also a struggling mom like any other. And she accepted to stay with me. Yes. Kaenda nikakaa na yeye. So pale yeye alikuwa anaundanga changa. Ndo familia wakule. Yes, she's married, but still she was from a humble background as well. Yeah. So kabidi hata mimi ni changamke. Yes. And nikaanza kutengeneza mtungi yangu ya kiunda yake. Yes. Ananipea moja, and that's how I grew. At least nikaweza kununulia mtoto diaper, kufanya nini. And unfortunately I also failed again. I got another baby. Wow. And that was even much more difficult. Kwa sababu the baby had a condition inaitwa spina bifida. Yes. Spina bifida ni condition ambaye spine haikutani.
So it has a wound at the back of the backbone hapa hivi. Yes. And I had to stay in hospital for 4 months. Yes. Ndio mtoto atibiwe. Ama mtoto atibiwe. So ile umekaa hospitali until the doctors are like, you know what, mom? I think you should just go home. Yes. There's nothing we can do. And yeah, it was really difficult staying for 4 months in a hospital. All those hospital bills. Yes. And then you go home. There's nothing they can do about it. Still the condition. Still the hasn't been condition. managed. And I have another baby at home also with my parents, and here I am with the second one with a really difficult condition to handle. So tukakuwa discharged from hospital, but unfortunately 1 week down the line she passed away. So it wasn't easy, but I think it was also a turning point for me. Yes. Because immediately she passed away, and I went back now to school. Nikaacha sasa hii story ya kupika sijui pombe kufanya nini. And I think also my family walikuwa wanaona, they saw that it was actually getting from worse to worst. Yes. So wakanipeleka au nyumbani, nikafanyiwa counseling. I buried my girl, and yeah, then nikaenda shule sasa 1 month after that, after the burial. Yes. So nikaenda shuleni, I went to college, nikaenda school based. So during the holidays I teach. Yeah. During the holidays I go to college. Yeah. During the normal term I teach. So I did that because I was teaching so that I could be able to provide for my baby. Yes. So I did that for 6 years. After I taught in one school for 6 years, then moved to another for 2 years, then COVID came. Yes. And when COVID came, actually it was a turn, like a big turn for me. Because ilikuja, and now I've lost my job. Yes. I was teaching in a private school, so, and I have nothing to do. I'm at home with my parents. I have a kid. Yeah. So staying at home doing nothing was actually very difficult. Yes. I stayed for 1 month. Doing nothing. Doing nothing. Yes. The next month, I think I just resigned from where I was. Yes. Because actually I was not even being paid. So I just quit, went, packed my things, came to Eldoret, and decided to do some business. I did a little bit of milk. Nafanya mala, naenda naleta, naunda, nakuja nauza. Yeah. Nikajifunza kuunda hizi. So you do it on your own? Yes, this Wow. one. Yes, nikajifunza kuunda. Yes. I started doing it, and I had begun doing music, lakini I think haikuwa na ile punch. I got the time, I got everything during the COVID season. Yes. And during your COVID pia, I went to a studio and met a producer na akaniambia, you have a good voice, guy. So okay, let's just turudi nyuma kidogo. Yes. At what point would you realize kwamba you can sing? Because your live when you metupia your live at some point imekuwa na hakuna mahali nimeimba. Yes. Now, at what point will you realize kwamba unaweza imba? Okay, kuimba nilikuwa naimba nikiwa hata mdogo. I remember when I was in primary school, I even sang for Moi some time back. Yes. Lakini sasa I was just soloing, seti nilikuwa najua naweza kuimba. Sikuwa nimejifahamu mwenyewe. But kabisa mpaka kujifahamu naweza imba is during college time. I would lead nini, do such stuff.
But even in high school, I was a very big celebrity. Yes. And I used to sing, okay, it wasn't gospel at that time, but I used to sing like, nilikuwa najifunza muziki kweli kweli. But sikuwa na ile weight. But after that, during college kabisa, ndo ikakuwa serious because I would hear people telling me, guy, you can sing, you girl. Yeah. Yeah. So then after college, Yes. Nikianza kufunza sasa, that's when nikaanza sasa kuingia nafanyia watu backup, nafanya nini, at least kujua studio hata inakaa aje, sababu sikuwa najua. I remember the first time I was going to record na nikipewa headphone ninatoa. Yes. Unazitoa. Ninazitoa because sikuwa najua maana yake ni nini. Yeah, that's how far I've come. Yes. Wow. Now, the live itself has a lot. Yeah. Has a lot. Now, there is a point you went down, and there is a point you ukanza rise again. Now, during COVID, you resigned from your work, and then that is the time you got the opportunity ya kujifunza mambo mengi. And you mentioned earlier that is the time you got what you're doing now. Yes. So for you, yes. COVID was a plus. COVID for me, yes. Though we've lost so many people to COVID, but yeah, sure. To some point, I think COVID came as a lesson to everybody. Sure. Not only me. Kwa sababu tulijifunza sisi wote ya kwamba if today just something comes up hivi, yes, na ifunge kila kitu, sure, and you stay at home, utafanya nini? Yeah, that's true. Are you able to feed your family? Have you invested at home? Do you even have somewhere? Kwa sababu kuna watu walifungiwa manyumba and they don't have where to go. Wow. Unfortunately. Yeah, unaona. Yes. So it was a lesson to everybody. It was a wake-up call actually. Yeah, sure. So for me, during this COVID, nilifunza mambo mengi. Yeah. And hapo ndo nilifanya kabisa music seriously. And even that is how I got the job that I work right now. Yes. During that time, nilikuwa nafanyanga kuempower students. I used to work with a friend of mine hapo na initiative naitwa Fast Track Mentors. Yes. Now, during that time, akanipeleka mahali tukafanya mentorship. So there was a time a friend of mine, who is the youth president for Nandi County, yes, ameka status yake a job opportunity. Yes. For this association I work for. Nikaona tu, I'm like, what? I think I love this job. This is in ya kuempower wasichana. That's what I've been doing. Wow. This one, you go from one school to another. You work with the Ministry of Education pamoja. Yes. So nikaona, this is a plus for me. I think I love this one. Yes. I applied for it. And I asked him, how can I apply for this job? Yes. Akaniambia just tuma tu mail. Nikatuma to the headquarters. Yeah. And I stayed for some like 1 month. I got a notification. Yes. Nikaambiwa umeitwa for an interview. So I went for an interview, and lucky enough, we were only 2 girls in Nandi County who had applied for it. Yes. Wow. And that's how you got it. That's how I got it. Now, yeah. Because of time, now director wangu wananiambia muda imeisha. Now, sure. Now back to your music. Yes. 1 minute. 1 minute of sharing how you music. Which song brought now ile ilimtoa Chemuu Tum until uka there's a song I did inaitwa Muite. Meaning? Muite means vumilia tu, kila kitu itakuwa sawa. They might hate you, you know. It was my life experience. And I was also talking to my mom. Yeah. Because my mom has been ule mtu amekuwa kitu struggleia sana kwa maisha. My dad is there, but he has been sickly, and now having a sickly dad, yes,
and mom to raise the kids and also take care of dad. So it was hard. So it was a message to mom and a message to myself and everybody else that they might hate you today, they might look down upon you today, but you know what, your tomorrow must be greater than today. So that's the song that actually came up. And also I did a cover for the song Malo by Amy Kosge, and that's another one that also brought the name. Wow, that is Chemuu Tum. Now you know, unamfahamu vizuri, kama ulikuwa unamuona and then you say unamuona tu like Chemuu Tum. Now uko na details zake zote, unamjua, like you can meet her and talk ukijua unamuongelesha. And you know, watu wengi wanatupata and then they talk to us ananiongelesha kama niko Dan, but hajui who is this Daniel. You know, my name is Dan, not Dan. Who is this very person? Now you have to know me for you to understand where I come from, what I'm going through, for me to be whom I am. Yeah, so share your platforms, maybe yule ambaye anakufuatilia kwa mara ya kwanza na kufahamu anaenda pale angalie the Malo challenge, the cover and the other songs. Okay, hi friends, I'm Chemuu Tum. Ukiingia pale YouTube utapata Chemuu Tum, Facebook Chemuu Tum, everywhere ni Chemuu Tum. Yeah. So ingia, subscribe and listen to the music. Kuwa inspired. I do my music not to be seen, but at least for someone to be saved. Yeah. Wow, and that is all for today on an episode ya Maisha ni Safari. Nimekuwa na Chemuu Tum, hadi wakati mwingine, kwaheri.